Quelqu'un a un jour demandé à Richard Feynman de résumer tout, la physique en une seule phrase. Il a répondu que si une catastrophe détruisait tout le savoir scientifique, et qu'il n'y pouvait sauver qu'une phrase pour la transmettre aux générations futures. Cette phrase serait: toutes les choses sont faites d'atomes, de petites particules qui bougent sans cesse, et adhèrent et s'y reposent selon certaines règles. Cette phrase, à elle seule, contient une quantité incroyable d'informations sur le monde. Et c'est exactement ça, le génie de Feynman. Prendre ce qui semble compliqué et le rendre si simple que même un enfant pourrait le comprendre. Mais derrière cette simplicité apparente s'y cachait un esprit d'une profondeur vertigineuse, un homme qui a transformé notre compréhension de la lumière, de la matière et des forces fondamentales de l'univers. Richard Phillips Feynman est né le 11 mai 1918 à New York, dans le quartier du Queens. Son père Melville était un immigré biélorusse qui vendait des uniformes et qui n'avait pas fait d'études supérieures, mais qui possédait une curiosité insatiable pour le monde. C'est lui qui a allumé la première étincelle. Quand Richard était petit, Melville le promenait dans les bois et lui posait des questions. Pas des questions avec des réponses toutes faites. Des questions comme: qu'est-ce ti oiso fait? Pourquoi penses-tu qu'il piquera de cette façon? Melville lui apprit très tôt que la différence entre savoir le nom de quelque chose et vraiment comprendre cette chose. C'est la différence entre connaître le mot et posséder le savoir. Cette leçon, Feynman n'y l'a jamais oubliée. À l'école, Richard n'était pas un élève modèle au sens classique. Il détestait les exercices répétitifs et les règles arbitraires. Ses professeurs le trouvaient trop indiscipliné, trop curieux, trop différent. Son chi fut mesuré à 125, un score respectable mais pas exceptionnel. Si qui n'a jamais empêché Feynman de prouver que l'intelligence n'y s'y résume pas à un nombre. Il fut refusé par l'Université Columbia, probablement à cause des quotas sur les étudiants juifs de l'époque. Il entra au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, où son talent pour la physique explosa littéralement. Au MIT, Feynman développait déjà cette approche qui allait devenir sa signature. Repartir des principes fondamentaux plutôt que de prendre par cœur les formules des auteurs. Il n'y faisait jamais confiance à une équation tant qu'il n'y avait pas dérivé lui-même, comprise de l'intérieur. Cette exigence de compréhension profonde allait devenir le moteur de toutes ses découvertes. En 1943, Feynman fut recruté pour le Projet Manhattan, le programme secret qui visait à construire la première bombe atomique. Il avait seulement 25 ans. À Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique, il travailla aux côtés des plus grands physiciens du siècle, Oppenheimer, Bohr, Fermi. Mais même dans ce contexte extraordinairement sérieux, Feynman restait lui-même. Il ouvrait les coffres forts du camp et devinant les combinaisons, faisait des farces à ses collègues, et jouait du bongo la nuit dans le désert. Sous cette légèreté, il y avait un homme profondément troublé par ce qu'il était en train de contribuer à créer. Sa femme Arline, qu'il avait épousée en dépit de l'opposition de toutes les familles, mourait d'une tuberculose à l'âge de 25, en pendant qu'il travaillait sur la bombe. Il n'y lui a jamais parlé de son travail, car c'y était classé secret défense. Mais il lui écrivit une lettre bouleversante qu'il n'y posta jamais, une lettre qu'il a gardée jusqu'à sa mort, et dans laquelle il lui disait qu'il l'aimait encore autant et qu'il n'y pouvait pas imaginer sa vie sans elle. Après la guerre, Feynman traversa une période de doute profonde. Il avait vu ce que la science pouvait détruire. Il s'y demandait s'il voulait encore être physicien. Mais un jour, dans la cafétéria de Cornell, il vit quelqu'un lancer une assiette en l'air. Le mouvement de rotation de l'assiette, la façon dont le motif bleu tournait plus vite que l'assiette elle-même, le fascina. Il commence à calculer les équations du mouvement de cette assiette, simplement pour le plaisir. Et c'est là qu'il réalise une chose essentielle, le plaisir de découvrir, la joie de comprendre, si était le moteur de toute sa vie. Il s'était oublié. Et en retrouvant cette joie, il retrouva sa puissance créative. Si qui sortit de ce moment de légèreté fut rien moins qu'une révolution. Feynman développa une nouvelle façon de formuler l'électrodynamique quantique. La théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent au niveau le plus fondamental.
Son approach utilisate des diagrams, aujourd'hui appelés diagrams de Feynman, qui permettent de visualiser et de calculer des processus quantiques, d'une façon si élégante, que même les physiciens qui avaient travaillé sur le même problème pendant des années furent abahis. Ces diagrams, des petits dessins avec des lignes qui représentent des particules, et des vertex qui représentent des interactions, sont devenus le langage universel de la physique des particules. Chaque étudiant en physique aujourd'hui apprend à les tracer. Ils simplifieront des calculs qui prenaient auparavant des mois en quelques minutes. En 1965, Feynman partageait le prix Nobel de physique avec Julian Schwinger et Sinatiro Tamanaga pour ses travaux. Mais comme taugers avec lui, el honor ne le change pas. Il s'y rêve la fortures du matin le jour de l'annonce, et sa première pensée fut qu'il aurait préféré qu'on ne lui donne pas si prix, parce que maintenant tout le monde allait vouloir lui parler de ça au lieu de discuter de physique. Feynman devint ensuite professeur au Caltech, le California Institute of Technology, où il donna les célèbres Feynman lectures on physics. Ces cours, transcrits et publiés, sont encore aujourd'hui considérés comme l'un des plus grands chefs d'œuvre de la pédagogie scientifique. Il y expliquait la gravité, la lumière, la thermodynamique, la mécanique quantique, tout. Avec cette clarté stupéfiante qui faisait que même les autres professeurs du Caltech venient l'écouter en secret dans l'amphithéâtre. Il avait cette capacité unique de prendre un concept que tout le monde croyait comprendre et de le déplier sous vos yeux pour vous montrer que vous en avez jamais vraiment compris que la surface. Sa conférence sur la manière dont les aimants fonctionnent, où il refuse de répondre par un simple mot et vous aimez dans une descente vertigineuse vers les électrons et les champs quantiques, est devenu légendaire. Feynman disait toujours que si vous n'y pouvez pas expliquer quelque chose à un étudiant de première année, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. En 1986, quand la navette spatiale Challenger explose 73 secondes après son décollage, tuant 16 astronautes, Feynman fut appelé pour faire partie de la commission d'enquête. Il avait 68 ans et était déjà atteint d'un cancer. Mais il accepta, car il sentait que la vérité devait être dite. Lors d'une audience publique, il plongeait un joint en caoutchouc dans un verre d'eau glacée, montrant en direct à la télévision comment le matériau perdait sa souplesse à basse température. C'était exactement ce qui s'était passé le matin du lancement de la navette. Le froid avait rendu le joint rigide, les gaz chauds s'étaient échappés, et la navette avait explosé. En quelques secondes, avec une expérience d'une simplicité désarmante, Feynman avait démontré ce que des mois de rapports officiels avaient noyé sous la bureaucratie. Il ajouta dans le rapport de la commission un appendice personnel, où il écrivit que pour que la technologie réussisse, la réalité doit primer sur les relations publiques, car la nature n'y put être trompée. Richard Feynman mourut le 15 février 1988, à l'âge de 69 ans, après des années de lutte contre plusieurs cancers, probablement liés à son exposition aux radiations pendant le Projet Manhattan. Sur son tableau noir, à Caltech, on trouve écrit ce qu'il avait écrit juste avant de mourir. Si que je n'y puis pas crier, je ne le comprends pas. Cette phrase résume tout Feynman. La connaissance en est pas un bout de papier accroché au mur. La connaissance, c'est quand on peut construire la chose depuis zéro, dans sa tête, et la faire fonctionner. Feynman n'a jamais cessé d'être cet enfant du Queens qui regardait le monde avec des yeux écarquillés. Il a appris à crocheter les serrures, à jouer du bongo, à dessiner des nus, à traduire les glyphes mayas, simplement parce qu'il trouvait ça intéressant. Il n'a jamais fait les choses pour les titres ou les récompenses. Il les faisait pour le plaisir de comprendre. Et c'est peut-être ça, le message le plus profond de sa vie. La science n'est pas une corvée réservée aux génies. La science est un plaisir, le plaisir de trouver les choses, comme il disait lui-même. Et ce plaisir, cette curiosité infantine et irrépressible, c'est le véritable héritage de l'homme qui a fait trembler la physique.